India sigue muy enojada con el régimen de Donald Trump y con Estados Unidos. Y lo curioso es que en los medios tradicionales de comunicación en Estados Unidos no hablan de esto. Solo repiten propagandas de Donald Trump cuando él dice, oh, India nos ama, e India definitivamente quiere hacer un negocio con nosotros. India se siente completamente irrespetada por lo que está haciendo Donald Trump, y hay algunas áreas importantes que necesitas conocer. Para comenzar, Donald Trump se atribuye el hecho de que la guerra entre India y Pakistán se haya detenido. Él no para de echarse el crédito de esto, incluso lo dijo cuando fue el presidente de Sudáfrica. Trump le dijo, lleno de ego y sacando pecho, sí, pues gracias a mí eso se detuvo. Cuando la verdadera razón no es ni cerca de eso. La verdadera razón es que India tuvo un gran procedimiento militar, el cual fue tan exitoso que obligó a Pakistán a acercarse al Congreso de India, o mejor dicho, los líderes de India, y pedir un alto al fuego. Y esto fue puramente una discusión bilateral. Y el hecho de que Donald Trump se atribuye el éxito de que esta guerra parara, y que diga que gracias a que él puso el comercio como un incentivo para la India, es totalmente irrespetuoso para ellos. Otra área importante que está enfureciendo bastante al gobierno y a todo el pueblo de India es el trato de criptomonedas que tuvo la familia de Donald Trump con el gobierno de Pakistán. La familia de Donald Trump posee el 60% de una empresa llamada World Life Liberty Crypto. Y esta empresa hizo un acuerdo millonario con el gobierno de Pakistán aproximadamente 6 días después del ataque terrorista que ocurrió en Cachemira. Y otra cosa que realmente molesta al pueblo de la India es que Donald Trump sigue mintiendo con el estado de las discusiones y negociaciones comerciales que ha tenido con la India, ya que el gobierno de Donald Trump lo presenta como que si la India estuviera rogando hacer negocios con Donald, como que si la India literalmente estuviera de rodillas y fuera capaz de darle todo lo que Donald quiere. Y el gobierno de la India le dice, no, nosotros vamos a necesitar varias concesiones para que se dé este acuerdo. Ustedes impusieron unilateralmente aranceles del 25 o el 26% hacia nosotros, y eso no es para nada justo. Y el gobierno indio continúa diciendo que si quieren hacer tratos con ellos, deberán de respetar la soberanía del pueblo de India. Y otra de las cosas más recientes que está realmente molestando a la India, y es que Donald Trump ha amenazado una y otra vez a Apple. Y Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, está diciendo que ya no va a construir más tiendas de Apple en la India. Y para esto India responde como, ¿qué está pasando aquí? Habíamos quedado en un acuerdo de que iban a construir fábricas de Apple en India. Incluso habían tenido discusiones para fabricar el 15% de los iPhones en India. Y para esto, Apple se había comprometido a fabricar el 25% de los iPhones dentro de India. Pero lo interesante es que el verdadero fabricante de los iPhones, la empresa llamada Foxconn, realmente parece no importarle en absoluto lo que diga Donald Trump. Ya que por más que Donald amenaza y dice que ya no quiere que fabriquen iPhones dentro de la India y amenaza a Apple, Foxconn no da su brazo a torcer y sigue con la propuesta de seguir fabricando iPhones dentro de India. Y por la misma razón sigue creando fábricas dentro de India. Y nuevamente, esto solo demuestra cuán incompetente y poco capaz de dar órdenes es Donald Trump. Y por otro lado, el gobierno de India le dice a Donald Trump que pare con las amenazas que tiene contra Apple y que no impida que construyan fábricas dentro de la India, ya que esto fomenta bastante el empleo dentro de la India y por ende puede hacer crecer el PIB de la India. Y una de las últimas cosas que ha enfurecido bastante al pueblo de la India es el ataque que ha tenido Donald Trump contra la Universidad de Harvard. Y bueno, te preguntarás, ¿por qué esto puede afectar a la India? ¿Por qué los puede molestar? Pues bien, hay miles de estudiantes de la India que estudian mediante una visa dentro de Harvard y que ahora están siendo psicológicamente torturados y se sienten horribles ya que no saben si van a poder o no van a poder graduarse. Solo imagínense la cantidad de tiempo y esfuerzo que han dedicado dentro de su carrera y en una de las universidades más difíciles del mundo para que tengan la incertidumbre de si se van a graduar o no. No saben si van a ser transferidos de Harvard a otra institución y esto también afecta porque obviamente un título dentro de Harvard es mucho más pesado que en otras universidades. India anteriormente veía a Estados Unidos como un faro de luz estudiantil, o sea, veía a Estados Unidos como un lugar donde podían mandar a estudiantes para que sean futuros grandes profesionales. Y Donald Trump se ha aprovechado de esto y ha convertido sus vidas en un total caos. Y todos estos temas que te nombré son los temas principales que enfurecen a India. En las noticias de la India, a diferencia en Estados Unidos, sí están comentando lo que está pasando realmente entre la India y Estados Unidos. Para esto me he tomado la molestia de investigar un poco más a fondo de lo que está pasando. Investigar lo que dicen los medios de la India para traerte la información más verídica que puede ser. Así que para comenzar te quiero decir cuál fue la publicación que hizo Donald Trump la semana pasada. Hace mucho tiempo informé a Tim Cook de Apple que espero que los iPhones que se vendan en Estados Unidos sean fabricados y ensamblados en Estados Unidos, no en India ni en ningún otro lugar, sino en ese caso Apple deberá de pagar un arancel de al menos el 25% a Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto. Y esta simple amenaza de Donald Trump hizo que las acciones de Apple se desplomaran, cayendo 80.000 millones de dólares de inmediato, mientras que el régimen de Donald Trump afirma que quiere hacer negociaciones con la India. Yo no entiendo qué mensaje cree que está enviando a los negociadores de la India cuando literalmente está amenazando a una empresa multimillonaria de que no fabrique fábricas, o bueno, no cree
cree fábricas dentro de la India. Y al mismo tiempo trata de crear un acuerdo comercial con el mismo país que está afectando. Y lo peor de todo es que él piensa que va a lograr conseguir algo. Así que repasemos varios datos importantes. Como te mencioné hace un momento, he investigado un poco de lo que está pasando en los medios de la India. Así que sí, como te lo esperas, te traje información verídica de lo que está pasando y obviamente subtitulada. Hay una editora general que se llama Palki Sharma. Ella tiene un programa muy popular dentro de la India y tiene que decir cosas muy interesantes. Pues habla bastante de que Donald Trump se quiere llevar el crédito del alto al fuego que tiene la India con Pakistán, con el cual evidentemente él no tuvo nada que ver. Y lo bueno de esto es que ella no se anda con rodeos, así que mira el clip. Position, Pakistan sponsors terror and it will have to suffer the consequences. And while India sends this message to the world, someone else is trying to steal the mic. I'm talking about US President Donald Trump. India and Pakistan decided on a ceasefire, but the announcement came from Donald Trump. And since then, he's been telling a lie, repeating it on loop, that he stopped this conflict. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. Well, Trump said it again yesterday to the South African president that he mediated the ceasefire. Doing a big deal with India, we're doing a big deal with Pakistan, and I said, what are you guys doing? You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault, but Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah, he's a great guy. Mm-hmm. And I called them both, and we just did something good. Yes, he's still not giving up. India has fact-checked him on more than one occasion, but Trump won't let it go. It's like a broken record. Today, India's External Affairs Minister debunked Donald Trump's statements. S. Jaishankar is visiting Europe. Earlier this week, he was in the Netherlands. He was asked about US involvement in the ceasefire, and Jaishankar had just one thing to say. The US was in the United States, meaning Washington had no role to play. And it's something that India has been saying from day one. India hit terror camps in Pakistan on May 7th. Pakistan hit back. That's when India struck their military bases. A humble Pakistan sued for peace. On May 10th, their army sent a message to India. They were ready to stop firing, and New Delhi responded accordingly. That is the story. That is how the ceasefire came about. The US was informed, as were many other countries. None of them is claiming credit. But Donald Trump wants to be the hero in the story. India won't have it. There is no room for the US in this conversation. The Kashmir issue is bilateral. Operation Sindoor was not about Kashmir. It was about Pakistani terrorism. India will not tolerate it. And when it comes to national security, India will write its own script. No one, not even Donald Trump, gets to edit the ending. Y aquí también Palki Sharma habla de cómo Donald Trump quiere hacer negocios con la India. Pero una de las cosas que ella también señala, y quiero que todos sean conscientes de esto, es de los otros acuerdos comerciales que la India sí ha concretado con otros países. En Europa, en Asia e incluso en otras regiones. Y cómo las amenazas de Donald Trump, que no están siendo nombradas en los medios estadounidenses, no van a perjudicar a la India tanto como él cree. Ella habla que de la forma en la que los medios expresan de la India actualmente, Donald Trump debería estar agradecido si es que la India decide llegar a algún acuerdo comercial con él, pues los medios no reflejan la realidad de la India. India es un país muy orgulloso que valora profundamente su soberanía, y por eso se sienten muy ofendidos por la retórica que viene de parte del régimen de Donald Trump hacia la India. Así que aquí está Palki Sharma explicando este punto. Mira el clip. Discussing non-trade barriers as well. But it expects concessions in return. And on this front, New Delhi's priorities are clear. It wants to protect the labor-intensive sectors, industries like textile and leather. India is seeking concessions for them. It also wants to secure some sensitive sectors like agriculture and dairy. For these, India could push for a quota or a minimum support price. The best case scenario would be a zero-tariff trade regime.
But there's a roadblock. The Trump administration cannot unilaterally bring down tariffs. For that, it needs approval from the US Congress. That is the American Parliament. They must approve. And that would take time. If this deal goes to the US Congress, it won't be signed anytime soon. So India wants to keep it simple. India's ask from the Trump administration is this: just remove the 26% additional tariffs, the ones that Trump imposed in April. Remove them. That's the ask. An interim deal, no congressional approval, and no delays. Just a fast and focused agreement that gets both sides across the finish line quickly. Because both India and the US want to win. So this should not be a tough sell. And yet it's not done till it's done. So we should prepare for all scenarios. What if the deal does not happen? What if they do not meet the deadline? What happens then? The prospect should not worry India too much. That is the assessment of ratings agency Moody's. They have released a new report. It says India is better placed than most emerging economies. Trump's tariffs may slow down growth, but the Indian economy should be able to absorb the shock. India has a strong domestic market. It has a low dependence on exports and robust growth driven by internal factors. In fact, Moody's says even if the US imposes tariffs, India won't suffer significant economic damage. That should be encouraging. At the same time, resilience cannot be an excuse for stagnation. India does not want to just survive this. It wants to expand its trade. And for that, it is looking beyond the United States. India is negotiating with a wide range of countries. Some deals have already been signed. India has deals with more than 10 countries and blocs, including Japan, South Korea, the UAE, and Australia. Recently, we sealed an agreement, a trade deal with the UK. New Delhi will cut tariffs on 90% of British goods. In return, 99% of India's exports to the UK will face no duties. Similarly, talks are on with the European Union, New Zealand, Oman, and Israel. So India has not put all its eggs in the American basket. It is building a network, a shield against Trump's uncertainty. If the US agreement comes through, it will be a boost. If it doesn't, India is building options. Ahora te voy a mostrar otro medio de la India que se llama India Today, donde hablaron de cómo Donald Trump limitó a Harvard para ya no poder inscribir a estudiantes extranjeros. India Today obviamente abarcó este tema hablando de las perspectivas de los estudiantes de la India. Personas que han estudiado dentro de Harvard y cómo esto ha trastocado toda su vida. Miren el clip. I'm still trying to actually grapple my head around this. In the shortest of the terms, in the shortest of the time, I think one of the major impact will be students who might not be able to get admission in other universities to carry forward their degrees. They might have to actually leave the US. In the longer term, I think it has many aspects. It has many things that will actually have to do with the reputation of Harvard, US as a safe haven for taking really great education in the world. It might actually have a domino effect, by other universities actually towing the line and following the diktat, I would say. And it will definitely have a lot of impact on the international relations as well. For Indian students, this decision has caused academic chaos and emotional distress. Many are currently midway through high-stakes degree programs at Harvard's law, medical, business, and engineering schools. Those unable to transfer risk having their F1 or academic student visas invalidated, which could abruptly cut short their academic journey in the United States. They're going to lose their legal status unless, the Homeland Security reinstates the FCVP certification. So only opportunity or only way out for them from this is to change their university and get enrolled in universities whatever options they have available right now, like any kind of university that they can enroll in, which would allow them to hold their legal status. That's their only options. As Harvard prepares its legal and institutional response, the global academic community is watching closely. For hundreds of Indian students and scholars,
The coming weeks will determine whether their American dream continues or ends abruptly. Y aquí verás cómo India está respondiendo a las amenazas que tiene Donald Trump contra Apple. India ha asegurado a su población de que Apple seguirá invirtiendo dentro de India, aumentando del 15% de los iPhones que ya se producen dentro de la India a un 25% de iPhones que futuramente se fabricarán dentro de la India. Así que me encantaría que miren este clip. Government sources on the Trump comment on Apple reveals that India offers the best facility and talent for setting up such plants, and India is sure that Apple will see profits over any pressure from the Trump government. Sources further said that India will also explore other sectors, countries, and players in the field. My colleague Pallavi is with us on the phone line. Pallavi, we know that Trump is transcending to a different level now, threatening Apple CEO Tim Cook. Now, what Indian government is saying at this point? See, first of all, Arun, of course, the Indian government is worried because Apple for now has opened 2 plants and the Apple production in the Indian plants have been really increasing and the productivity is also increased, and it also, as we all know, generates a lot of employment and also sends out a message to other foreign investors that India is capable of and is being looked forward as an attractive destination for investment. So Mr. Trump's comments, Donald Trump's comments certainly came as a setback. However, top government sources are telling us that we are not too worried because the medical system is such where the business lobby is not going to work under pressure from the Trump administration. At the end of the day, Tim Cook is a businessman. He's going to look at his profits, and India offers favorable options in terms of talent, in terms of infrastructure, and also in terms of generation of the Apple phones and iPhones, and it's going to work out to be cheaper for him. A 25% trade tariff is huge. Even as we speak, the Commerce Minister is there, so there will be those backroom negotiations, but we have been, as a matter of tariff policy planning, we have begun to explore newer destination alternatives as well, but hope is not yet given up. Many thanks, Pallavi, for this update. India Express también es un medio de comunicación de la India. Tiene cosas muy interesantes que decir. Ellos hablan de lo que yo te acabo de decir, que aunque Donald Trump haya amenazado a Tim Cook, que es el gerente de Apple, la empresa que fabrica los iPhones, Foxconn, sigue en pie con construir varias fábricas dentro de la India para poder aumentar del 15% al 25% de los iPhones fabricados en la India. Mira el clip. Days after US President Donald Trump reportedly asked Apple CEO Tim Cook to not produce in India, Apple's key manufacturing partner Foxconn has signaled otherwise, and in a big way. The Taiwanese electronics giant is moving full steam ahead with a major $1.5 billion investment in India. In a filing with the London Stock Exchange earlier this week, Foxconn confirmed it will invest $1.49 billion in Yuzhan Technologies India Private Limited, which is one of its subsidiaries. This money is expected to fund a new display module manufacturing plant in Tamil Nadu, which is a state already central to Apple's growing manufacturing presence in India. While Trump's comments may have raised eyebrows, Indian officials aren't overly concerned. A senior government official said supply chains don't reorient themselves overnight. Companies like Apple make these decisions after months, sometimes years of planning. One comment won't reverse a global strategy. And that strategy clearly includes India. Last October, the Tamil Nadu government approved a 13,180 crore rupee, which roughly translates to $1.6 billion project by Yuzhan Technologies in Kanjipuram, around 80 kilometers from Chennai. Foxconn's new investment appears to be earmarked for that very plant. Apple currently produces around 15% of its global iPhone output in India. The company is targeting an ambitious 25% share in the coming years, which is part of a broader shift to diversify its supply chain away from China. Bueno amigos, ahí lo tienen. La verdad se me hizo muy interesante investigar cómo otros países están viendo a Donald Trump y a todo su régimen. Me encantaría saber tu opinión al respecto de esto, me encantaría saber qué opinas de que en Estados Unidos los medios no están mostrando todo esto que en otros medios de otros países sí lo muestran. ¿Quién está mintiendo? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Quién exagera? ¿Quién oculta realidades? Me encantaría que me lo pongas en los comentarios. Te recuerdo que si te gusta el contenido de política estadounidense, te encantará suscribirte a este canal. Subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido con informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.